Dear students, we can have a general discussion on environmental studies. What is environment? Environment is the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives. It is a natural world as a whole or a particular geographical area affected by human interventions. Environment is the sum of the physical, biological, social and cultural interventions that affects the very existence of life on earth. Here we are trying to give a definition to environment. In a simple language, we can say that environment is the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives. എന്താണ് പരിസ്ഥിതി? പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവിയുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഭൗതികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവും ജീവശാസ്ത്രപരവുമായ ഇടപെടലുകളുടെ ആകെത്തുകയാണ് പരിസ്ഥിതി. സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് ഭൗമ അന്തരീക്ഷ വ്യവസ്ഥകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സൂക്ഷ്മതലം മുതൽ ആഗോളതലം വരെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത് തോതിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്? Environmental factors include biodiversity, temperature, food, pollutants, population density, sound, light and parasites. The environmental factors affect the life on earth. For example, the factors like light, temperature, water, humidity and nutrition affect the growth of plants. So any change in the environmental factors can cause detrimental effects on life on earth. A topic of discussion. Environment became a topic of discussion in the early 60s and reached its climax in 1970 with the celebration of Earth Day under the auspices of United Nations. From 1972 onwards, particularly after the United Nations Conference on Human Environment at Stockholm, the need for environmental education, both formal and non-formal, was keenly felt at international level. The wave of environmental concern started sweeping across India, and as a result, environment has become an important topic of discussion in all spheres of development and education. 1960 വരെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷനേ ആയിരുന്നില്ല. അഥവാ പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ കാര്യമായിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമൊന്നും 60 വരെ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 1960 ശേഷം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറി. 1970 ആയപ്പോഴത്തേനും ലോകത്തിൽ ആകമാനം തന്നെ പരിസ്ഥിതി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമായി. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ വെച്ച് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനം. That is the United Nations Conference
ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അറ്റ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം. അത് 1972 ജൂൺ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 1-2 ആഴ്ചകളായിട്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 1973 മുതലാണ് നമ്മൾ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഔപചാരികമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഔപചാരികമായി ആരംഭിച്ചത് 1973 മുതലാണ്. അപ്പോൾ 1970 മുതൽ പരിസ്ഥിതി എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വികസന മേഖലയിലും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാറി. Objectives of environmental education: to enlighten the students about the importance of protection and conservation of our environment, the need to restrain human activities which lead to indiscriminate release of pollutants to the environment, to promote sustainable development practices, to educate the youth about the importance of precious natural resources like soil, water, and biodiversity, to minimize the overexploitation of natural resources, to motivate the students to engage in environmental educative and conservation activities, to educate the youth on the need of a clean environment for the very existence of life on earth. പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കുറേ അധികം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റും. കാരണം വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന എയറും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ളവും അനിവാര്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധമുള്ള ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Segments of environment. The environment consists of 4 segments: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere. Atmosphere. The atmosphere is the protective blanket of gases surrounding the earth. It sustains life on earth and saves us from the hostile environment of outer space. It absorbs most of the cosmic rays from outer space and a major portion of the electromagnetic radiation from the sun. The atmosphere plays a key role in maintaining the heat balance of the earth through absorption of infrared radiation emitted by the sun and re-emitted from the earth. The major components of the atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and some trace gases. Hydrosphere. The hydrosphere includes all types of water resources like oceans, seas, rivers, lakes, streams, glaciers, polar ice caps, and groundwater. About 97% of the Earth's water supply is in the oceans. About 2% of the water resources is locked in the polar ice caps and glaciers. The remaining 1% is the available water, including surface water, rivers, lakes, streams, and groundwater. And this 1% is available for human consumption and other uses. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മൊത്തം ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ 1% മാത്രമാണ് ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 97% സമുദ്രജലമാണ്.
അത് സോൾട്ടി വാട്ടറാണ്. സ്വാഭാവികമായും നമുക്കത് ഒരു നമ്മുടെ പർപ്പസിന്, ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, കുടിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. 2% ജലം ശുദ്ധജലമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ലോക്ക്ഡാണ് ഇൻ ദ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലേസിയേഴ്സ്. ബാക്കി വരുന്ന 1% മാത്രമാണ് ഉപരിതല ജലമായും ഭൂഗർഭ ജലമായും നദിയിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ മഹത്വം വളരെ കൃത്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ലിത്തോസ്ഫിയർ. Lithosphere is the outer mantle of the solid earth consisting of minerals occurring in the earth's crust and the soil. The latter comprises a complex mixture of minerals, organic matter, air and water. The soil is the most important part of the lithosphere. ലിത്തോസ്ഫിയറിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഉപരിതല മണ്ണ് തന്നെയാണ്. ആ മണ്ണ് എന്നത് സോയിൽ ഈസ് ദി സോൾ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈഫ്, അനന്തമായ ജീവൻ്റെ ആത്മാവാണ് മണ്ണ്. സോയിൽ കംപ്രൈസസ് എ കോംപ്ലക്സ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് മിനറൽസ്, ഓർഗാനിക് മാറ്റർ, എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇൻഫാക്റ്റ് സോയിലിന് ജീവനുണ്ട്, ലിവിങ് സോയിൽ. ആ ജീവനുള്ള സോയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷി പോലുള്ള ക്രിയാത്മകമായിരിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായകരമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ബയോസ്ഫിയർ. Biosphere is the realm of all living organisms and their interactions with the environment. It is a regions of surface and atmosphere of the earth occupied by living organisms. Atmosphere, hydrosphere and lithosphere together constitute the biosphere. The biosphere and environment are considerably influenced by each other. Environmental pollution. Let us see what is the concept of environmental pollution. Environmental pollution is one of the most serious global challenges. The environment has a well-ordered system of functioning, but the introduction of contaminants to the atmosphere causes undesirable changes to the environment. Such changes in the surroundings spoil the normal functioning of the environment, and the equilibrium of the system as a whole will be disturbed. Let us see what is pollution, or what is the definition of pollution. Environmental pollution is defined as the contamination of the physical and biological components of the atmospheric system to such an extent that the normal functioning of the environment is adversely affected. Environmental pollution is the introduction of contaminants that cause harm or discomfort to all living beings on earth. Major air pollutants. There are 5 primary pollutants that contribute more than 90% of global pollution. The pollutants are carbon monoxide, that is CO, nitrogen oxides, that is NOx, hydrocarbons, HC, sulfur oxides, SOx, and particulates. The air pollution sources. The mobile sources, cars, buses, planes, trucks and trains. Stationary sources, power plants, oil refineries, industrial facilities and factories. Area sources, agricultural areas, cities and fuel burning places. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എർത്ത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എവരി മാൻസ് നീഡ്സ് ബട്ട് നോട്ട് എവരി മാൻസ് ഗ്രീഡ്. അതുപോലെ തന്നെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പാരിസ്ഥിതി അവബോധമുള്ള ഒരു ജനത ഇവിടെ വളർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ദ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും കഴിയും. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. That is all in this particular session. Thank you.